கர்த்தர் கூப்பிடுகிறார், உனக்கு கட்ட வாஞ்சையா வந்து கட்டுவாயாக, அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது வந்து கட்டுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். The Lord is calling at you saying the foundation is laid, if you want to build upon it, come build upon it. పునాది వేయబడినది, నీకు కట్టుటకు వాంఛ కలిగి ఉంటే రా కట్టుము అని ప్రభు సెలవిచ్చినారు. எனக்கு அழைப்பே இல்லை, நான் குவைத்துக்கு நான் சம்பாதிக்க போகிறேன் என்று சொல்லாதே. உனக்கு கட்ட வாஞ்சையா, தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு அஸ்திபாரமானது போடப்பட்டிருக்கிறதே, கர்த்தர் உனக்கு விருப்பமா வந்து கட்டுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். Don't say I have no calling and I am going to quit to earn money, but the Lord has a sure foundation for you. He is waiting for you saying, if you are desirous, then come and build upon me. నన్ను పిలువలేదు, నేను రాను, నేను వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించుకుంటానని నీవు అనవద్దు. ఇదో తరతరములకు నిరంతరంగా ఉపనాది వేసినారు, నీవు వచ్చి కట్టుము. உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தின்படி நீ கட்டிக்கொள்ளலாம். You may build according to your own ability. నీ యొక్క సామర్థ్యం కొలది నీవు కట్టుకొనవచ్చును.